ভীষণ টায়ার্ড। স্টুডিও ট্যুর শেষ করে এখন আমরা আরেকটা রাইড নেওয়ার জন্য যাচ্ছি উপরে। বিশ্বে যতগুলো ফুল ফ্লেজেড ইউনিভার্সাল স্টুডিওজ অ্যান্ড থিম পার্কস আছে, এই ইউনিভার্সাল স্টুডিও সবচাইতে প্রথম বিল্ড হয়েছিল 1915 সালে। Your hair, dude. Looks like either really big worms or tiny snakes. I like it. I like it. No, it makes me hungry. I'm recording y'all. You know, I'm too, yeah, and I turn into a snake, so you know, either way, they're awesome. No, yeah, no, that was good. That's your souvenir. That is a mouth fart for you, kid. Is she embarrassed that she's tall? Okay, we don't have to talk to that. What about the other one? What about the short one? What's her name? You say what? Layden. Aiden? Layden. Layden. Yes, sir. Spell it. You don't know how to spell it? That's okay. I didn't even put you on the spot. That's on me. My mistake. I just figured. ল্যান্ডটাই ওয়ার্ল্ড ফেমাস হ্যারি পটারের ল্যান্ড। তার ভিতরে সামনের দিকে একটা রাইড আছে, আমরা সেখানে যাচ্ছি।
That's why. Take long waiting. সবগুলোই আমি দেখুন অসুবিধা নেই ওই লাস্ট ওই জুরাসিক ওই We got 5. Welcome, folks. Come on in. Thank you. Thank you. I think we went off the wrong end. ওয়ার্ল্ড ফেমাস হ্যারি পটারের রাইডে চড়ার জন্য আমরা ঢুকলাম এই অন্ধকার ঘরে। ভয়ঙ্কর অবস্থা, হ্যাঁ? She gave me the buzz. You see that? What's up, guys? What's going on? How much you bench? 900 or something? Look at that. I benched like 5 pounds the other day. I was proud of myself, man. I've been eating my broccoli and some carrots and stuff, and I added that to my waffle diet, and I am doing much better. Marilyn's last group, and then she has to go back on set. This is Marilyn's last group, friend. Okay, she's back on set.
Just give me one moment, okay? Watch me, oh, watch me, watch me, oh. ভীষণ টায়ার্ড, অনেকটা পথে হাঁটাহাঁটি করতে হয়, একটু রেস্ট নিচ্ছি। মানুষ আর মানুষের ঢল এখানে এসে ঢাকা স্টেডিয়ামে আহ্বানী মোহামেডানের খেলা ভাঙার স্মৃতির কথাই মনে পড়ছে। ভিউয়ার্স, বিশ্ববিখ্যাত ইউনিভার্সাল স্টুডিও আজ আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। সারাদিন বেশ হাঁটাহাঁটি হলো, ঘোরাঘুরি হলো। আশা করছি, বরাবরের মতো আশা করছি আপনাদের সবার কাছে আমার আজকের ভিডিওটি ভালোই লাগলো। আর যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনাদের সবার সাথে আমার আবারও দেখা হবে আমার আগামী ভিডিওতে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খুদা হাফেজ। ইউনিভার্সাল স্টুডিওজের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এক্সাইটিং শোজ ওয়াটার ওয়ার্ল্ড, আর তার সাথে সবচাইতে আকর্ষণীয় জুরাসিক পার্ক রাইডটি সহ সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দুটি পর্ব নিয়ে আমি হাজির হচ্ছি আপনাদেরই সামনে। চোখ রাখুন আমারই চ্যানেলে। সরি।